ถ่ายวิดีโอนะเนี่ยโอ้ยิ้มสวยอ้าวถ่ายวิดีโอก็ยิ้มได้หนาวเรามาที่ไหนกันเนี่ยเรามาถึงไหนกันแล้วเขาเรียกว่า UN อ่ะมันคืออะไรUN United States Nation อ๋อหรือองค์การสหประชาชาตินะคะแต่ว่าเขาทำอะไรนั้นไม่รู้บอกมือหน่อยถ่ายวิดีโออยู่เขากิ๊กเราได้ตลอดเวลานะคะแค่เขาหันมาเขาไม่ต้องหล่อมากครับออสตินอันนี้คืออะไรเนี่ยม้าฆ่ามังกรครับมันเป็นตัวอะไรอะดูดีสิอะมังกรใช่เหรอจริงเป็นมังกรเหรอมังกรนั่นแหละเดี๋ยวก็ต้องถ่ายท่านี้เอาอะไรตรงนี้นะคะเมื่อก่อนมันเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกไงเมื่อปี 1970 เสร็จแล้วมันก็โดนนี่ไงนี่หายเห็นอันนี้อันนี้คือจุดเด่นของเขาแต่สามันนั่นแหละไม่เห็นเลยเสื้ออาหารครับอาหารไทยครับวันกินเบอร์เกอร์ก็เลยวันนี้ก็เลยกินอาหารไทยตอนนี้ที่ Grand Central Terminal ออสตินกำลังสนใจใหญ่แต่ออสตินกำลังหิวแล้วออสตินบอกมันคืออะไรว่าฝั่งตรงข้ามก็เป็นเค้กคัพเค้กแล้วกุญแจรถยอไว้ไหนหรอไม่เอาไป Daddy, how can I click the camera thing? นี่ไงมันกำลังเรคคอร์ดอยู่ไหมเรคคอร์ดพอแล้วป้าถ่ายวิดีโออยู่ครับ จะได้รู้ว่าพาหนูมาเที่ยวกลางคืน พาอีแนนมาเปิดหูเปิดตาในยามค่ำคืนของเมืองนิวยอร์กซึ่งตอนนี้เราอยู่Fifth Avenue เป็นไรลูกมาซ้อมวิดีโอโอเคจะบ้วนเหรอปะมาเร็วบ้วนได้บ้วนเดินตัวนี้บ้วนเลยวันชื่อจุ้ยโอเคออสตินเขาเปิดเพลงอะไรลูกทำมาหน่อยสิครับเต้นหน่อยเร็วตอนนี้เราอยู่ที่ Sixth Avenue นะครับเรามา Where are we going ชื่อว่าอะไรชามอะไรนี่นั่นคือ Empire State ครับ หนูชอบเป็นลูกเมืองใหญ่ๆแบบนี้ชอบไหม แล้วหนูชอบที่นี่ได้ชอบ South Carolina มากกว่ากันชอบที่ไหนมากกว่ากันลูก
go ไม่เป็นไรดูทางนู้นนี่หันหลังมามันอยู่นี่แล้วเดี๋ยวป้าจะถ่ายรูปให้มาถ่ายไอ้เลยเดี๋ยวนี่ไอ้พูดมันเงี้ยเนี่ยคือจ่ายตังค์หน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยกลัวอะไรลูกหนูกลัวอะไรฮะ Daddy, Elmo, Elmo. เอวgood job good job 1 2 3 good job thank you มาดูตัวแนวหน่อยไปทางไหนเดี๋ยวไปดูไหมไปดูมันไปถ่ายตรงนู้นที่เราเคยถ่ายดูไปจะไปต่อเหรอ ฮะ เขามีโชว์อ่ะ โชว์อะไรไปข้ามไปตรงนี้ไปข้ามไปตรงรั้วนี้ไปเร็วเขาทำอะไรอ่ะเก็บได้หรอเร็วไปบายจ้าคุณมิ้ง Mommy, a มีแต่ bracelet. คนจะฝากซื้อช็อกโกแลตหนักตายไม่รู้นะว่าจะไม่ได้ฝาก ครับลูกอะไรนะลูก Spin around you. ครับโอเคเลยเป็นไงบ้างลูกรสชาติเป็นไง มาแซ่บน้ำจิ้มยังไงดี ป๊ากันหนูถ่ายรูปพี่แนนนี่แนนพี่แนนทำมันจะกินอ่ะ แม่ไม่เกรงใจนะที่แม่โรยพริกมาแล้วเนี่ย โดนก่อน จริงๆแม่ก็อยากกินดีอยู่แต่แม่ไม่เกรงใจแบบว่าน้ำจิ้มมันจะเปรี้ยวๆอ่ะก็อร่อยดีไง พี่แนนครับหนูกินเองไม่เลยไม่มีผัก จริงๆเนี่ยพวกกินได้เราสั่งแบบไม่ใส่ผักเล่น ใช่
พรุ่งนี้ก็ออกมาซื้อก็ได้กินอีกอ่ะก่อนกลับอ่ะ อ้าวพรุ่งนี้อาหารเย็นแล้วโอ้เราจะไปกินร้านใช่ไหม ทำงานก็ดึก อร่อยไหมครับอาเซนพี่แนนกับยายนั่งตรงนู้น มาถ่ายรูปก่อน อ้าวถ่ายอยู่ครับถ่ายวิดีโออยู่นี่ตากำลังbreakfast รอเขาป้าก็กำลังทานอยู่เหมือนกันกำลังเมิมๆเลยนายดูหลานเด้อเดี๋ยววิ่งออกไปถนน จ้าไปเร็วยายไปเร็ว จะมาวันนี้จะมันกินไปดีกว่าบ๊ายบายมาค่ะเด็กแล้วจะสามารถเดินหลังให้ได้นกหรือนกพี่นกโดนนี่นะเลย ตรงไปครับ ไปพันเจ็ดใช่ป่ะหนาวไหมครับ เป็นไงบ้างครับยายมานิวยอร์กแล้ว ถูกใจไหมเมืองเจริญอยากเห็นความเจริญ
เวนทาวน์ครับกำลังหาที่กินข้าวอยู่ฮะอ้าวเราแจ็คพอตแล้วเราเจอ1 เงิน ในน้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยในน้ำอะไร อันนี้2อ่ะ ไหน เบอร์อะไรนะนูโดอันที่2อ่ะบีบิมเลยนามยอนบีบิมอ๋อโอเคพี่อยากเอาอะไรเอากันเองเลือกลูกถ้าเอาเป็นข้าวไม่แล้วก็ไปอวดกับพี่หน่อยนะพี่หน่อยจะเอารูปไปลงนี้เด็กช่วยข้าวช่วยซุปแชร์ไปเราก็แชร์กันเอาเองก็ได้ช่วยซุปอะไรเราลองชิมหลายอย่างดูว่าไหนอร่อย4 อันไง นี่เดินถ่ายรูป เกียดนะใช่ ยาว คือน้ำลายเสียงดังไปเข้ากล้องเลยอ่ะ ใครคืน ใครกับคนย่างอะไร เออ ย่างไม่ถึง เดี๋ยวเขาทำให้เพื่อนกันไม่ดีที่คุณจะรู้ไหมเนี่ยเทียบกับโมชักทีแล้วเหรอMommy, where's my other fork? เขาพวกเปลืองไฟเหมือนกับในร้านที่ว่าฮีโร่อะไร ลงไปอย่างนี้เหรอ ผมเอา บริการเรียนมาดึงจากมือเลยเอาให้น้องก่อนเอาให้น้องก่อนเอาให้น้องก่อนคุณก็ให้เรามือสั่งให้คุณกินแล้วเนี่ยดีให้คุณป้อนให้ด้วยบริการดีคุณทำเองไม่ได้ อ๋อที่อยากกินอันไหนลูก Which one look good? Huh? ¿Era esto de aquí arriba? ¿Cuál? Ah, ese no, porque ese es de limón. Ese es de limón. Bà đi sao này luôn? Sao này? Cái này này thì ไม่ดูสิครับเขาทำหน้าสวยมากเลยนะครับ ดูดิแบบ แต่ว่าสวยแต่รูปหรือเปล่าไม่รู้กำลังส่องดู ที่สุดหมายถึงว่าเป็นที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาใน US ต้องมากินที่นิวยอร์กนี่ใช่ไหม อร่อยมาก แนนเป็นไงบ้าง ของไทยแต่ว่าก็อร่อย เปรี้ยวกว่าเค้กที่เมืองไทยที่แนนไปกิน ไม่มีใครหรอก แม่ก็ตัวนี้ตอน จูบมาสิ ใช่ไหมเนี่ย เอาใหม่สิเอาสิ ตอนบ่ายตอนเย็นแล้วเนี่ย เป็นไงบ้างครับแม่ ตอนเย็นแล้วเนี่ยตอนบ่ายตอนจะเย็นแล้วลูก ยายบอกก็งั้นๆแหละ ตัวเย็นแป๊บเดียวเอง 3:30ไม่ต้องเลยเดี๋ยวกินอะไรสตรอเบอรี่เนี่ยเดี๋ยวเราไปทานเสร็จแล้วเราก็ไปใส่เลยก็ไปกินเด็กเกียรติเนี่ยน่ากินอยู่ไม่เอาไม่ทำ Penny, brush your teeth.
ไม่ต้องดีเทนอ่ะอะไรนะจ๊ะไม่ต้องตัดเลยเอาช้อนเลยช้อนอยู่เลยไม่ได้จ้ะที่ตังนี้ครีมเขาฟูน่ะมันไม่เหมือนครีมแบบแล้วก็จิ้มให้มันด้วย มันไม่เหมือนครีมแบบฝรั่งเนาะฟูอ่ะโอ้ยเอาสว่านแล้วมาขนาดนั้น คือตาไปทำเท่เหมือนกับลิวเตอร์หัวอยู่ข้างนอกอะ อันนี้กินไม่เล่นอะไรของเขาแล้วเท่านี้เหรอ Daddy, where is little? เดี๋ยวแม่กำลังจะพาไปนี่ไงลูก Daddy, I'm going in on Oreo Subway. Subway ครับ นี่เหรอแบบนี้ ขอโทษน้องหรือยังเมื่อกี้ ไปทำใหม่ดิ เอามากล้องนะแอสตันไม่เป็นไรปล่อยเขายายปล่อยเขาเอามากล้อง1 2เดี๋ยวมือบังหน้าตัวเอง1 2เดี๋ยวมองกล้องอีกที1 2 Whoa interesting right Daddy, how many people is in there? 3 เนี่ย 33 43. 43 years 2, 4, 8, 10. yes too many people look at that I'm really sorry. I was reading. sorry Nanka inena. Why nanka inena? ไม่ได้ครับ Why? Why? I want to please. Please put spots back in it. Man. Daddy. check a second I'm stoned. Oh. เดี๋ยวนะ อันนี้คือบันไดที่คนรอดหรือเปล่าเนี่ย survival standนี่คือแบบเหล็กอะเหล็กที่โดนถล่มอะเศษเหล็กอะไม่เศษเหล็กที่เขาเก็บมาคือเป็นอนุสรณ์นั่นเถอะ
อันนี้คือการที่เขาอพยพอะจากตึกทางนั้นน่ะอันนี้คือบันไดหนีไฟ บันไดที่เขาหนีไฟขึ้นหนีรอดตายขึ้นมาของคนรอดชีวิตอะที่หนีขึ้นมาได้อย่างเงี้ย Ladies and gentlemen, can you please raise your hand if you have a single seat next to you so that we can get everybody seated? ถ้ามีที่นั่งว่างข้างให้บอก Thank you very much. อ๋อ อันนี้คือไม้บ้านอิฐของบ้านไอ้บิลาดินอะที่เขาไปถล่มมันนี่ใช่ไหมตัว big from Osama bin Laden เอามาด้วย ประมาณว่า มั่นใจว่ามันตายจริงหรือเปล่า ไม่ประมาณว่าเอามาเส้นว่าเอามาเส้นเขาแล้วประมาณว่าบอกว่าเหมือนกับเอามาเส้นวิญญาณอะไรอย่างนี้หรือเปล่าว่าแก้แค้นให้แล้วอะไรมันนี้ไง ตัวทะลงมันตัวนั่นเลยตัวไอ้มิลลิลิน ดูอันนี้จักรยานที่อยู่ในซา Good ก afternoon and welcome everyone. Thanks for your patience and cooperation just now. My name is Nicole. The film that you're getting ready to see is called Facing Crisis: America Under Attack. It is a 15-minute film specifically showing in this theater. So I do want to ask that everyone turn off any electronic devices that you have on you at this time. There's no filming or photography of any kind allowed while you're in this space. Keep in mind where your exits are. So your main exit when you're ready to leave at the end will be this exit on your left side, and I will be right outside if you need anything at any point during the film. In an emergency, you're also welcome to use either of the two exits in the back, but at the end of the film, you will use this main exit here. So once again, thanks all for coming, and I hope you're moved by this film. Hi, Boston Center Team U. We have a problem here. We have a hijacked aircraft headed toward New York, and we need you guys to scramble some F-16s or something up there to help us out. Is this real world or exercise? No, this is not an exercise. It was a Tuesday morning, and I was standing at my desk, and President Bush was in Florida for an education event. He was only going to be gone for 4 hours. And so when my young assistant came in and said that a plane had hit the World Trade Center, I thought, my God, that's a strange accident. And I talked to President Bush, and he said, keep me informed. Anybody know what this movie is in Lower Manhattan? I'm sorry, say again? On the way to the school, I had been informed a plane hit the World Trade Center. As a former pilot, I couldn't conceive of any scenario in which a plane would have hit the building. We have several situations going on here. It's escalating big time. News reports were, we think maybe an airplane hit the tower. Not sure what kind of airplane. There was all sorts of speculation between, mainly about small airplanes at the time. When I got inside, the fire chiefs had already determined that it was not a small plane. Some of the firefighters that got there at first were able to get up in the elevator, so they were able to assess the magnitude, the damage. They couldn't get water up there. All the lines had been severed. Nobody knows. I can't get a hold of United 175 at all right now. And I don't know where he went to. We got in the SUV and we began traveling down south toward the World Trade Center. When we got around Canal Street, we saw like a big flash of light and smoke and didn't know what it was. And quickly got a phone call from the police that told us that a second plane had hit. I was listening to a child read. And Andy Card whispered in my ear, a second plane has hit the second tower. America is under attack. As I looked up one time, I saw a man getting ready to throw himself out of the window, and I watched him come all the way down. It was a shocking experience, and it changed my emotions. I think when the second plane hit, that kind of made people realize that this was something extraordinary. No matter what we did, we were going to have major issues. My first statement to Chief Gansey, probably motivated by seeing the man
throwing himself out of the window and now seeing other people doing it, I said to him, can we get a helicopter up there? Because I thought maybe we could save some of those people up there. And he looked at me and he said, I'll never forget this, he said, my guys can save everybody below the fire. And it was sort of a positive way to say, I can't save the people above the fire. I left the classroom and went to the holding room and watched the news, watched the footage of planes crashing into buildings. I said to myself, and then I said to the people around me, this is much worse than anything we've ever dealt with before. We don't have a plan for this. We're going to have to make this up, as we go along. I went into the Situation Room to try to gather the national security principles. George Tenet, the CIA director, had already gone to the bunker at Langley at the CIA. Colin Powell was actually in Peru. And we were trying to reach Don Rumsfeld at the Pentagon, but his phone was just ringing and ringing and ringing. Mommy. Seeing the black smoke and Mommy. flames coming out of that Mommy. building and wondering, just Mommy. thousands of casualties, what are we talking about? At about that time, the Secret Service came and they said, Dr. Rice, you've got to get to a bunker. Planes are flying into buildings all over Washington, D.C. Events unfolded very rapidly because shortly after I was in the classroom, I was in a limousine and headed toward Air Force One. Connie Rice called me and said the Pentagon had been hit. I stopped to talk to President Bush. He said, I'm coming back. And I did something that I had never done before and would never do again. I raised my voice to the President of the United States. I said, stay where you are. The United States of America is under attack. I recognized that protecting the chain of command was very important and that the enemy would have achieved a great symbolic victory had they killed me. The hardest thing about that time was that we really couldn't communicate with the American people because the President wasn't seen. We were underground. I can imagine the sense of despair and chaos, and where is the U.S. government? We have 2 aircraft in the towers and 1 in the Pentagon, and we don't know what that third call sign was. But that means there's possibly 4 aircraft. It became apparent that an enemy was using U.S. aircraft to attack our citizens. Anyone that was flying was subject to an early decision of mine, which is that we would shoot you down if you did not respond to U.S. fighter aircraft. You'd have to question, when would you actually use it? I mean, you can't do it too far from it. You have an airliner you think is headed to the Capitol. But you can't do it 10 miles out because you don't know if it's heading to the Capitol or trying to land at Reagan. You can't wait too late or it's going to hit the building. Somewhere in between, debris comes down all over a major metropolitan area, and there's more harm done that way than... But that was what we were going through. We got approval to do that, and actually, as I recall, had fighters heading towards the last known track of United Flight 93. On the United 93, yes. There's a report of black smoke in the last position I gave you. Until the facts were clarified, there was concern in my mind that a fighter had shot down a plane. When the plane disappeared from the radar, someplace over Pennsylvania, it was a terrible 10 or 12 minutes that we actually thought we'd shut it down. Thankfully, it didn't happen. I'm not sure how it dealt with that. I was amazed by the courage of the passengers on that airplane. White House Secretary said, Mr. Mayor Giuliani, I said, yes. Said, Vice President Cheney will be on in a minute. Please hold, he'll be on in a minute. I was holding the phone, and before he got on, the desk started to shake. I heard somebody say, the tower has come down. And it just covered us with dust. I had 2 of my guys with me.
And we ducked into a building for a minute and just let it settle a little bit because we couldn't even, it was thick. And we came out and he said, boss, you just got to report that was the South Tower. And I said, well, how many floors? And I said, it was the whole building. And I said, oh, it can't be the whole building. How many floors? And I said, it was the whole building. That's when it started to really become painful. The mayor said to me, what do you think the losses are? How many guys do you think were up there? I said, I have no idea. I don't know how far they got up in the South Tower. The South Tower was really a shock because it had been the second tower hit. So now you're thinking, oh my God, if the South Tower fell, that means the North Tower's going to fall. We must have been about 6 or 7 blocks north of where we started. I look back, I didn't see the building coming down, but I could begin to see the smoke and the debris coming into the canyon. We'll never know because we lost Chief Downey. I can still see him looking at me with those blue eyes, saying, boss, these buildings can come down. I've always believed that he meant eventually, not in 102 minutes. We went into the firehouse. We started making telephone calls. First thing I did was call Governor Pataki and reached him. And the governor said, I'm really glad to hear from you. You were missing. We were really worried about you. We had a short conversation, and we agreed that we would meet at the police academy. I didn't just go. I brought my whole team down. And we met in that police academy and went through every single task that had to be done so that everyone knew who was doing what, and everyone had a clear mission to accomplish. How are we going to do this recovery? How are we going to do this relief effort? How are we going to save as many people there as possible? All the top people are doing that. Within 1 hour, I was informed were gone. All 4 command posts were destroyed. And Chief Gansey and Commissioner Vian were killed when the North Tower fell. The very first report that I got was that Father Judge, who I had seen an hour earlier, and had said, I'll pray for you. Father Judge was dead. My stomach just sunk, and there was a definite feeling of I'm alone. In a strange way, that was maybe the most difficult, because I was already thinking about finding him and getting him to help me. I knew that we really needed somebody that could somehow get the city to have to deal with a level of death it had never dealt with before. I remember reading about things like some of the Civil War battles where you'd hear the names of all the very prominent leaders of the North or South that had been killed in the battle, and wondering how the commanders could still continue just hearing name after name of a friend, revered co-leader who had died. Now they have a sense of what it's like. You know, you have this emptiness because of the loss, but you have to go on. You have to move forward. At night, I actually walked the site next to the towers. It was like the worst image you could have of hell. The air was so thick with debris that you could not just see it, you could taste it as you tried to breathe. There were no chairs, there were no tables or desks that you would expect. You would think maybe you'd be seeing thousands of desks from 2 buildings like that. There was nothing. It was all, it had all just turned into dust. For all the horror, and it was truly a horrible scene, you saw
talked to and shook hands with and encouraged the people who were there. And on the panel, the firefighters, the emergency response workers, the police officers, the National Guard who were there, and the construction workers who had come not because they'd been ordered to by some boss, but who just saw the need, saw the tragedy, and knew that their skills were needed. The city never showed more courage, more people helping each other, more willingness to contribute to a common good, a common end, the right kind of pride about being an American. And this was a beautiful time and a terrible time. Later on that evening, when I returned to Washington, D.C., I had another National Security Council meeting. It was at that point in time that the evidence pointed directly to Al-Qaeda. That was the most somber meeting I've ever attended at the White House. The most serious meeting I've ever attended. This country's been attacked. The person that looked the most disturbed and shook up by the whole experience was President Bush. And as you think about it, you're the President of the United States. One of the first things you have to do is protect the American people. Kind of job one. And on his watch, nearly 3,000 U.S. and some other country citizens died on our soil. 4 airplanes full of innocent people attacking the United States of America was unimaginable. I became a wartime president. I never campaigned on that I could handle a wartime president. In other words, the issue never came up. Life's that way. You have to deal with things you don't want to have to deal with.โอ้เครื่องบิน4 ลำเลยคุณผู้ชม มาทางนี้มา อันนี้คืออะไรเนี่ยไม่ใช่ใจในท้องฟ้าอันนี้คืออะไรอ่ะ ถ่ายรูปแล้วนะถ่ายรูปกับตาแล้ว เร็วมา ตามา1 2 หัวเฮ็ดหยังพุ่นน่ะ แม่ถ่ายรูปดู ไปร้านนี้ สวย สวยเพราะรองเท้าใหม่อ่ะ เข้าไปกันเลย ไปเพิ่มความอ้วนกัน วันนี้ยังกินไม่พอ เ
จะไปไหนลูกอาซินเหรอลูก เหรอ ชีก็ปลูกข้าวใช่ไหมชีก็ปลูกข้าวใช่ไหม อาซินเรากำลังจะไปไหนกันลูก ถ้าเรามาตอนกลางวันคนคงจะเยอะมาก Here at Hershey, it really is all about the milk. In fact, it's the milk that gives Hershey's chocolate its unique taste. And who better to tell you all about it than our official welcoming committee? As you see, it's all about the milk. Are sorted as computers supervise the process, sending the cocoa beans through cleaning machines, like the one on your right. Any dried pods, stones, or other foreign matter are carefully removed. Hershey's quality standards are of utmost importance to us, and only after the beans are cleaned and screened are they sent on to our blending machines. Cocoa beans have different flavors depending on where they're grown. And blending machines, such as those on the left, combine beans from various countries in just the right proportions to maintain that unique Hershey's flavor. With the beans blended, they're then sent ahead to be roasted in large revolving roasters like this one. The roasted cocoa beans are then ready to move on to the next stage of the process, a process that will begin to transform plain cocoa beans into Hershey's milk chocolate. It begins right up ahead with a process known as breaking. With the beans now roasted, they arrive here at the breaking chamber, where the shells are shattered into tiny fragments. What's left is called the nib, the part of the bean actually used to make chocolate. The nibs now pass through milling machines, as seen on the left. This grinding process generates extreme heat, which melts the nib into a liquid called chocolate liquor. Of course, this liquid has no alcohol content. This is the liquid from which all chocolate is made. Next, this large press machine is used to squeeze cocoa butter from the chocolate liquor. This cocoa butter will be added back later in the process to make the chocolate smooth and creamy. Well, now we come to that all-important element. Milk. And who better to tell us about it than the experts themselves? Chocolate making process. Here, milk, sugar, and chocolate liquor are brought together and mixed in just the right proportions to create that special Hershey's taste. As the milk and sugar is combined with cocoa, it's mixed together until it becomes a smooth blend of milk chocolate. But we're not done yet. From here, the liquid chocolate leaves the large containers in this chamber, where it will be dried once again.
Yes, that's right. This liquid mixture is now conveyed to dryers, such as the one you see on your left. The dryer removes excess moisture, which results in chocolate froth. The machine up ahead adds cocoa butter into the mix, which transforms it into a smooth chocolate paste, ready for refinement. What's that wonderful smell? That's right. After all that shaking, breaking, baking, and flaking, we're finally coming up with Hershey's milk chocolate. But there's still a ways to go before it's finished. On your left is a series of roller refining machines. The refining process grinds the chocolate until it reaches a uniform and smooth consistency. Next, as seen on your left, the chocolate is further refined by a unique process called conching. These heavy rollers refine the chocolate for up to 72 hours until it reaches a silky, liquid texture. The material that leaves the conching process is called chocolate paste. These machines supply production lines with over 1 million pounds of chocolate paste per day. Now, after all that effort, we're finally ready to make our Hershey's chocolate bar. Here on your right, chocolate bars are leaving the molding line. They're then cooled and removed from the mold, the final step before being wrapped. And with our milk chocolate made to perfection, we then add peanuts, almonds, and other extras to create a world of wonderful chocolate treats. Here you see the completely automated wrapping machine, putting the finishing touch on Hershey's world-famous chocolate and candy products. Without seeing our famous Hershey's Kisses. Hershey's Kisses are made by dropping a precise amount of chocolate on a moving steel belt and quickly cooling to form the famous Hershey's Kiss Shake. We can make over 60 million Kiss Shake products every day. Products. Our goal with Hershey's is to keep you smiling. And now it's time to put you in the picture. So look up and smile for the camera. 3. Now those in the middle. 1, 2, 3. And last but not least, 1, 2, 3. Just see, Hershey's Chocolate Factory is a world unto itself. You can see your logo at the Extras Tour. Come back and see us again real soon. Thanks for joining us here at the Hershey Factory Tour. We hope you enjoyed your visit and that you'll come and see us again soon. And enjoy the rest. Chào anhครับ เอาไหมใช่ยี่ห้อที่อยากกินนี่เป็นอัลมอนด์ ไหน
เหรอแพงไหม ก็เนี่ยมันแพงโหลอ่ะ โอ้โหรักปลามากเลยใช่ไหมเนี่ยซื้อให้แบบอย่างสวยเลยเนี่ย เอาไหมล่ะ